Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Parjo Petualang. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat kotrekan untuk umpan ikan selar, kembung, dan tembang. Yang pertama kita siapkan ini, namanya benang mutiara, dan ini mata kail ukuran 2 dan senar sudah dipotong panjang 30 cm. Oke, kita langsung aja cara mengikatnya atau cara membuatnya.